Hello and welcome. Too tired of raising social issues to deaf ears? Looks like the Chief Minister has hit at just the right solution for you. We bring you the details along with other national and international news during the next 30 minutes as you're watching Headlines Now with me, Linda Hercules. But first, as usual, it's the top headlines. DMK Chief M. Karunanidhi says only a political settlement would provide a long-term solution to the Lankan Tamils issue. Chief Minister Jayalalitha inaugurates a website to enable the public to file their grievances and complaints. Sources say that Lashkar-e-Taiba is planning to hijack a plane ahead of Independence Day from Ahmedabad Airport. T1 are likely to test political waters in next year's Delhi Assembly polls. And it's silver that Sushil Kumar brings home from the London Olympics. News in detail. The Madras High Court has stayed the Chennai City Police Commissioner's order refusing permission for the DMK to hold the TESO conference and allowed the organizers to have it at the YMCA grounds, the original venue, subject to certain conditions. The bench told the organizers to ensure that the crowd did not exceed 8,000, which is the total capacity of the ground, and that it should not cause any hindrance to the public. It also said that they should abide by the rules while erecting banners and loudspeakers at the conference venue. இதை உடனே இது குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிற நேரத்தில் உச்சநீதிமன்றத்தில் இன்றைக்கு இதை விவாதத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ள முடியாத ஒரு சூழ்நிலை என்று சொல்லி அங்கேயும் தட்டி கழித்திருக்கிறார்கள். ஆக இதிலிருந்து எப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றியை பெற்று தலைவர் கலைஞர் அவர்களால் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த டெசோ மாநாட்டினுடைய முதல் வெற்றியாக மாநாடு தொடங்கக்கூடிய இந்த நாளிலேயே நாம் பெற்றிருக்கிறோம். DMK President M. Karunanidhi said that only a political settlement would provide a long-term solution to the Lankan Tamils issue. Inaugurating a conclave organized by the Tamil Elam Supporters Organization, Mr. Karunanidhi said that the urgent need was an immediate or short-term, medium-term and long-term solutions to resolve the problems of Lankan Tamils. He said that resettlement, relief and rehabilitation of war-affected internally displaced Tamils was the immediate need. See, actually this is something which DMK has taken up for years and it's fought for the people over there. And sometimes it's been a lone battle, so I don't think it really matters. This conference is meant to address the issues which are prevailing in Sri Lanka and to protect the rights of the Tamils in Sri Lanka. The people are deprived of their basic rights, for livelihood even. Even after the problem there was over, said to be, but for more than 3 years, in spite of the Indian government's help and all, people there are suffering a lot. So the motive or the main purpose of this conference is to suggest that the decision or the resolution which was passed in the Geneva conference and those countries which were party to that should take further steps to implement those resolutions. Moving on, Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha inaugurated a website www.cmcell.tn.gov.in for Chief Minister's special cell and SMS facility to enable public to file their grievances and complaints. The special cell operates with the sole purpose of prompt reach of welfare measures initiated by the state government to the common people. On an average, the cell receives around 3,000 to 3,500 complaints every day directly through post, email and other modes. Those who file their complaints would get an instant acknowledgement through mail along with the registration number, and necessary action will be taken. Updating you on the Group 2 exams question paper leak case where inquiry is still being conducted. The examinations had been conducted in more than 100 centers all over the state. It was Dhanakori from Bhavani who filed a complaint with the district administration. She had come to Erode for writing the exam, where she was given a question paper by a person she met in the bus stand. Soon after her exam, she compared it with her own question paper only to find that both were similar. TNPSC Group 2 examinations were conducted all across Tamil Nadu in over 100 centers. In fact, 6.5 lakh candidates appeared for over 3,600 vacancies. The examinations were conducted between 10 AM and 1 PM.
There was an allegation in the Erode district. In fact, some people claim that a girl was carrying the photocopy of the question paper even before the examination commenced. And when the examiner distributed the question paper, some people claim that the question paper and the photocopy was almost the same. And hence they have lodged a complaint with the district collector. The district collector has asked the RDO to inquire into the incident and file a report. The RDO will file a report to the district collector after an investigation, and in fact the district collector will send a copy of the report to the TNPSC chairman. In fact, when we contacted the chairman of TNPSC, Mr. R. Nataraj, he very clearly said that so far there is no such confirmation. There is an allegation and the district collector will file a report to the TNPSC chairman, after which the chairman will comment. நாங்கள் வந்து டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு 2 வருஷமாக கஷ்டப்பட்டு படிச்சுட்டு இருக்கோங்க சார். ஆனால் வந்து கொஷின் பேப்பரை வந்து இது மாதிரி பிளாக்ல வந்து பிரிண்ட் போட்டு சேல்ஸ் பண்ணி எல்லாம் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு பஞ்ச் வந்து காலையில் எங்கிட்ட கிடச்சிருக்குது. அதாவது 130வது கொஷின்லேருந்து 160வது கொஷின் வரைக்கும் அதில் வந்து சேம் கொஷின், அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி கொஷினில் என்ன இருக்கோ அது அப்படியே இதில் இருக்குது, வித் ஆன்சரோட இருக்குது. அது வந்து இந்த கலெக்டர் தான் வந்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கணும். தமிழ்நாடு சர்வீஸ் கமிஷன் 2 குரூப்ஸ் எக்ஸாம் எழுதணும் சார். எக்ஸாம் எழுத வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸாம் எழுதும்போது முன்னாடிக்கு ஒரு பொண்ணு படிச்சிருந்துச்சு. அந்த கொஸ்டின் படிச்சிருந்த கொஸ்டின் ஆன்சருக்கும் வந்து எக்ஸாம் எழுதும் போது ஆன்சருக்கும் கொஞ்சம் ஈக்குவலாக வந்துட்டு ஒரு 4 கொஸ்டின் கரெக்டாக வந்துட்டு. அப்புறம் அதை பார்த்துட்டு தான் சரி ஏதோ என்னடா இதே மாதிரி வந்து படித்தோம் கேட்ட மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு மறுபடியும் அந்த எக்ஸாம் எழுதிட்டு கீழே வந்தோம். அந்த பொண்ணு வந்து அந்த பொண்ணுட்டு கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக வாங்கிட்டோம். வாங்கினது தான் அந்த கொஸ்டினுடைய வரிசை எண்ணும் இந்த பேனாவில் எழுதியிருக்கிறாங்க, அதனுடைய ஆன்சரும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் அதை பார்த்து என்ன செய்யணும், பட்டின ஒரு ஜெராக்ஸ் ஒன்று எடுத்து நான் வந்து மாவட்ட கலெக்டர் வந்து நான் வந்து மனு கொடுக்க வந்துக்கிறோம். இது வந்து இதை திட்டமிட்டு அதை செய்கிறாங்க. நிர்வாகத்தில் நாங்கள் இதாண்ட 41 வயசு ஆகுதுங்க. ஒவ்வொரு தடவை நாங்கள் எக்ஸாம் எழுதியாமல் பாஸ் பண்ணுவோம் நாங்களுக்கு வந்துட்டு பார்த்துட்டே இருக்கிறோம். இதே நிலைமை தான் எங்களுக்கு நீடிச்சிட்டு இருக்குது. இதுக்கு ஒரு விடிவு கிடைக்காதாங்க சொல்கிறோம். வாழ்க்கை பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். அதாவது கொஸ்டின் பேப்பர் எழுதாதுக்கு முன்னாடியே வந்து ஆன்சர் வந்துருக்கு, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஜெராக்ஸோடு இருக்குது. அதுக்காக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக போஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிறாங்க. நாம் சந்தேகப்படுறோம். இதுக்கான என்ன முடிவு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக எதிர்பார்த்தா நாங்கள் மனு கொடுக்க வந்துக்கிறோம். Taking you to another scene, the Lashkar-e-Taiba is planning to hijack a plane ahead of the Independence Day from Ahmedabad airport, according to an intelligence report. The airport has been put on high alert following the inputs. They also say that 2 hardcore LET members are among the 21 involved in the plot. Earlier, LET operative and 2611 handler Syed Ansari or Abu Jindal had revealed that the terror organization had plans to carry out at least 10 more attacks across India, for which he had expressed his willingness to participate. Before taking the plunge in 2014 general elections, the erstwhile Team Anna is likely to test political waters first in next year's Delhi Assembly polls, while giving a miss to elections in Himachal Pradesh and Gujarat. Sources in India Against Corruption said that a large number of volunteers pitched in for fighting the Delhi Assembly elections first in a meeting yesterday. Arvind Kejriwal, a member of the now disbanded Team Anna, has claimed that the decision to turn the anti-corruption movement political was Anna Hazare's. He also alleges that a malicious campaign has been working overtime to drive a wedge between the team and the 75-year-old social activist. Breaking his silence over claims by a section of his aides that Mr. Hazare was against forming a political party, activist Mr. Kejriwal alleged that a propaganda machinery was working overtime to drive wedge between Mr. Hazare and other activists. अन्ना ने दोनों विकल्प दिए। अन्ना ने कहा जो राजनीति में जाना चाहते हैं और समझते हैं कि क्योंकि कानून तो आ नहीं रहा, कानून लाने के लिए आपको असेंबली में और पार्लियामेंट में जाना होगा, तो जो इस विकल्प के लिए तैयार हैं तो तैयार करो अपने आप को और मूवमेंट तो जारी रखो। तो अन्ना ने दोनों चीजें, और मैं आज से नहीं पहले दिन से बोल रही हूँ कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अन्ना ने दोनों चीजें के विकल्प खुले रखे, राजनीति का भी और मूवमेंट का भी, जो मूवमेंट जारी है। Union Law Minister Salman Khurshid said that the centre was firm in its resolve to pass a strong Lokpal bill and that the stopping of agitation by social activist Anna Hazare would have no impact in its decision. Khurshid said that the centre was firm in its promise of getting a strong Lokpal passed with the support of all political parties. More news on the other side of a very short break. Stay with us.